I'm Sahitya. Today we'll see about model selection. I think data pre-processing, data collection sessions it got over. So today we'll see about model selection. So model selection see let's not like theory போக வேண்டாம். Like see, imagine you're the director, okay? Or film imagine yourself as the director, and your goal is to create the best possible film. So rather than audience reach விட what a director expects is அவங்க satisfy like அவங்க வந்து satisfied இருக்கணும் with the film. So the ultimate goal is to create the best possible film. So model selection is something like casting actors for the movie instead of making them அந்த சீனுக்கு வந்து அவங்கள சூட் பண்ற விட இட்ஸ் லைக் காஸ்டிங் தி பர்ஃபெக்ட் ஆக்டர்ஸ் ஃபார் தி மூவி. ஒரு மூவிக்கு வந்து இவங்க தான் பர்ஃபெக்டா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு டேரக்டர் வில் டேக் டெசிஷன்ஸ்ல. இட் இஸ் வெரி சிமிலர் டு தட். So instead of choosing actors for the story, it is simply like choosing the best mathematical model for your data story. So here our story is our data தான். For a director, his story is the screen plot mari for his own story. But for us, நம்ம director for us the story is the data. And the data தான் வந்து foundation mari. So basically, so this is what is model selection? Theoretically, selecting a statistical model from a set of candidate models given data. As I've already said, data தான் வந்து foundation mari or model build பண்றதுக்கு. So again, a set of candidate models. Candidate models see for example in election வருது அப்படின்னா you need to elect some people. For example PM அவங்களெல்லாம் we can't directly elect. We have the மிடில் வந்து we have many number of leaders. அந்த மாதிரி அந்த லீடர்ஸ் எலெக்ட் பண்ணோம்னா again we'll have some candidate leadersனா அவங்க வந்து primary leaders கிடையாது, but we will choose one among them to be the primary leader. அந்த மாதிரி we have a set of candidate models. For example, see, I'll say a very simple example. Okay, இப்போ you have age as a column and location as another column, 2 columns, and the target column is the price of a house. Okay, in that இப்போ வந்து if you see the values and all, it will be randomly distributed. இப்போ வந்து though the age of a house is very ஒரு 8 years மேல இருக்கு and the price வந்து அதுக்கு அக்கார்டிங்கா இருக்கு. if it is இன்னொரு ரோல வந்து you have 5 years, so what will you expect? The price வந்து either increase ஆகணும் இல்லாட்டி decrease ஆகணும். but ஒரு சில டேட்டால it will be very randomly distributed. so what you do is in the kind of dataல you try fitting many models to the same data. Also there's a function, okay va, and the function la vandu like inbuilt like various classifiers irukum, various what to say models la irukum. So without even knowing what kind of models adu vandu and the function fit adu appdin sollittu, it will just print or display the various kinds of models which is like inbuilt internal fit ஆகி அதோட அக்யூரேசியோட வரும். So what people do is அந்த அக்யூரேசி பார்த்துட்டு which has எதுக்கு வந்து more accuracy இருக்கோ அது வந்து they go and fit. ஸோ வந்து அந்த இன்பில்ட்டா ஒரு சில மாடல்ஸ்லாம் அதுவே ட்ரெயின் பண்ணணும்னு சொன்னால அதெல்லாம் தான் வந்து கேண்டிடேட் மாடல்ஸ் லைக் சிம்பிளா என்ன சொல்லணும்னா like you see a data and you get 2-3 models in your mind. Okay, I think I'll be able to fit this one to the given data. And those 3 models are called as candidate models. இப்போ வந்து primary model is see in SQL also you would have learned what candidate and primary is. Okay, so how this basically works is நான் முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ நம்மளோட டேட்டா ஸ்டோரிக்கு நம்மளோட டேட்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். that is the foundation. So director's vision will be to select a model. ஒரு மாடலுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கோல்ஸ் இருக்கும். லைக் லைக் இப்போ ஒரு மாடல் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன், அண்ட் ஈவன் இன் கிளாசிஃபிகேஷன் வி ஹாவ் மெனி அதர் திங்ஸ் லைக் டெசிஷன் ட்ரீஸ், ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸ். ஐ நோ தீஸ் ஆர் ஆல் லைக் வெரி பேசிக் மாடல்ஸ், பட் இந்த பேசிக் மாடல்ஸ் தெரிஞ்சாதான் வில் பி ஏபிள் டு மூவ் டீப்பர் into like complex models. At times simpler models are preferred than complex models. Like at times ipa vandu I'll give a question. Okay, you have iris data set. In iris data set what I suggest is ipo data is very simple or data vandu in the model ye fit agudhu, it is running good, the more transparent ah irukku, progress like theriyudhu அப்படினா go for simpler models. Okay,
ஸோ யா ஈச் மாடல் வந்து ஒரு யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும். தட் யூ வில் நோ ஒன்லி இஃப் யூ ஸ்டடி த்ரூ ஆல் தி மாடல்ஸ். ஸோ தி ஃபைனல் காஸ்ட் இப்போ வந்து ஆஃப்டர் டேரக்டர்னோ ஒரு எலெக்ஷன் மாதிரி போடுவார். எலெக்ஷன் இன் த சென்ஸ் ஹில் எலெக்ட் ஃபியூ ஆக்டர்ஸ் ஃபார் அ மூவி. ஸோ தி ஃபைனல் காஸ்ட் வந்து ஃபைனல் காஸ்டிங் எப்படி நடக்கும்? இட் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு மாடல் செலெக்ஷன் ரிசல்ட் மாதிரி. We have few metrics, okay, for classification and regression. So based on that, the metrics ellame consider panni will come to a solution. We'll come to some conclusion that okay, this model is the best fit and the mari. Okay. So yeah, or a movie la vandu actors la vandu they do rehearsals. They fine tune themselves. Okay, this is how I am supposed to perform here. This is how I am supposed to be in this set la or mari irukano. Like various emotions இருக்கும் ஒரே படத்துல. You see various emotions like startingல அந்த மாதிரி. So accordingly they have to fine tune themselves. Similar-ஆ வந்து நம்ம மாடல் பில்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் we should tune it. How will we tune it? Like one example I can say is we can adjust the parameters, epochs, we can adjust the epochs. And the other thing is pre-processing the data again. You would have already pre-processed இந்த மாதிரி null valuesலாம் remove பண்ணிட்டு you would have already pre-processed the data. But in order to fine tune your data set and in order to fine tune your model, you need to pre-process it again. Go check your data. In the mari, like as I have already said, actors la vandi they need to act accordingly. Scene kudutha mari they need to act. Similarly, நம்ம டேட்டாவும் அந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும். You can use ensemble techniques too. That is this part of model selection you can go when you know all the models in this topic. Again, all the models na you need not know the 100% of whatever content is given here, because this particular topic is very vast, model selection. Because model selection na it does not only include like how to select a model depending on the given data. We should also get some knowledge on what kinds of models are existing, or if we can create any model இருக்கிற மாடல்ல விட if we are able to create a simpler model for the same data, it is highly appreciable. Rather than creating neural networks and deep learning, அதை நம்ம fine tune பண்றதுக்கு பதிலு if you are able to create a model simpler than linear regression too. See, linear regression is the simplest model, and நாங்களே இப்பதான் we are learning that. Again we are learning. Last semester we learned it, and again we are learning. So you will also learn linear regression. அதை விட சிம்பிளரா if you are able to build a model for the same given data set, it is actually appreciable. அதை வச்சு ஒரு பேப்பர் கூட போடலாம் நீங்க. So I'll say importance of model selection. So you have a data, you have pre-processed your data. Now what to do? You need to find a model. Only then you can get some output. So why do you need model selection? So why can't we just randomly select a model? Like எதுக்கு இந்த model தான் select பண்ணணும் for the given data? Like you already said that there is negligible difference in the accuracy. So why bother about that 0.5%, 0.1%? Why bother about that? Why don't we choose some random model? As I've already said, iris வந்து if you fit logistic regression and SVM, negligible difference in the accuracy will be seen. So why go for logistic regression? We say there's more accuracy, but what happens if there is only 0.05% or 0.5% difference? There is difference because model will fit, because real data la work பண்ணும்போது it is and the difference will be huge. Here நம்மளுக்கு இருக்கிற data, I'll just show a raw data. Okay, அதை வச்சு தான் I built a model. Yeah, this is some CSV file. Okay, தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல? தெரியுது. This is some CSV file or raw data. Okay, years of experience and salary. So 1.1 year of experience na he's getting around 39,000. 1.5 na he's getting around 37,000. This is all some randomly distributed data for chumma nammaloda what to say use kaga. Real data vande it will be far more different than this. More than these numbers la you will have some codes also. I'll explain about the real data which I saw. Okay, after this class last 10 minutes I'll explain. ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஹுண்டாய் கம்பெனிலேருந்து எனக்கு.
I'll explain about that assignment in the last 10 minutes. I'll first complete this part. So importance of model selection. First thing is performance optimization. Only if you select best fitting model select பண்ணாதான் வந்து you will be able to further optimize it. Rather than fitting the best model, if you just go for some random model, you will அதை வந்து further optimize பண்றதுக்கு you will take even more time. ஏன்னா நீ ஃபிட் பண்ணதே வந்து பெஸ்ட் மாடல் கிடையாது. இஃப் யூ ஃபிட் தி பெஸ்ட் மாடல் பிஃபோர் ஹேண்ட்னா அதை ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் லெஸர் டைம், ஒரு அதை டியூன் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் லெஸர் டைம். பட் அந்த மாடலே வந்து இஃப் யூ ஹவ் கிவன் சம் ரேண்டம் மாடல் டு தி டேட்டா செட்னா அதை ஆப்டிமைஸ் யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் தி அக்யூரசி அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இஃப் யூ சேஞ்ச் நோ டெஃபினெட்லி அக்யூரசி வில் லைக் க்ளோஸ்லி பி it will be close to the model, to the right model. நீ பெஸ்ட் ஃபிட் பண்ணனா ஒரு அக்யூரசி லெட்ஸ் சே ஒரு அந்த அக்யூரசி வந்து ஒரு 9.1 இருக்குன்னு வை. இஃப் இப்போ ரேண்டமாக ஃபிட் பண்ண டேட்டால வந்து அக்யூரசி இஸ் 9.0. you change, you like tune your model, you change the parameters, you change here and there, you adjust the parameters. If you pre-process the data again and again, if you fit the model, kandipa you will get around 9.0. 0.1 difference might be there. But the thing is, real data oda if you model the model selection பண்ணிட்டு இருக்க real data அப்படின்னா then difference will be huge. So next one is generalization. Like in the points la வந்து it is under importance of model selection. Okay, first point is performance optimization. The second one is generalization. So what generalization means is to prevent overfitting and underfitting. So overfitting, underfitting, I think as I've already said, iris la sonna mari you take other side, definitely computational power la, processing power la, memory la, you will have a lot of difference. Even that those things are to be considered, because if you go for some interview or you go for some virtual interviews la kuda, like nowadays and all, it's happening like that. What happens is virtual da they are taking or assignment kudutho for internships, I guess. Assignments kudutho, if you are able to do the assignment well, see, everyone will be able to do the given assignments. Company landu kudukra assignments everyone will be able to do, because nowadays chat gpt, bard ai, many are there, black box, what not, many are there, in which you can get answers for those given questions. But the thing is, people will consider what kind of like எப்படி இவங்க வந்து அப்ரோச் பண்றாங்க, because these in the ai tools la வந்து they are built by humans, they are built by humans தானே. ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் திங்கிங்ல தான் இருக்கும். rather than in the traditional way of thinking or in the traditional way of building a model, and if you need some deviation, you need to go deep and study about the various models. இப்போ வந்து தெரியாம see chat gpt itself will regenerate responses or different. You give the same question, you ask it to generate, like இப்போ வந்து it is giving something, okay va, a for apple அப்படின்னா again regenerate பண்ணனா it will give a for alphabet. It will change the solution. So rather than using these ai tools, you can better go and study the models and prefer. இப்போ வந்து iris data setல what if it gives, I know it won't give neural network for iris data set, just in case, what if it gives neural network and you submit that solution to the organization or the institution, what people think is, why is she or he fitting a neural network for such a simple data set? People are using logistic regression or SVM. So what they think is, though you are very intelligent and you know about the all basic models, what they think is, okay, she might not be strong in the fundamentals, though there are simpler algorithms, she herself is complicating things. So they might and the mari they will just filter people out. Okay, the fourth point is interpret. So as I've already said, your model should be transparent. People should be able to interpret the stages or interpret the data or interpret the output from your model. So and it has to be more. For classification, you can use for a simple classification problem, you can use decision tree logistic regression on the one hand. On the other hand, you can even use deep learning. People think deep learning was a very complex topic and is far away from the traditional ML algorithms. But there are Kaggle notebooks and there are Colab notebooks online for which people have used deep learning for classification too.
So the fifth point you need to consider is the domain. So domain incline பண்ணி தான் you need to fit a model. For example, you can't use RNN for image classification. The best thing you can do is fit an CNN for that. And for time series forecasting, you can use RNN. RNN is nothing but recurrent neural network. I think it has a feedback mechanism in it. That is why they use it for time series forecasting. And CNN, for CNN, um, I'll share a course. Okay, அது வந்து எங்க சீனியர்ஸ் கொடுத்தாங்க நோயில இருந்து. இனிஷியலா அதுதான் it was our first task to completely go through the CNN course for image classification. I'll share that too. So yeah, for model selection, data pre-processing and feature engineering வந்து prerequisite மாதிரி. I think that would have been over. இதெல்லாம் வந்து steps, the traditional steps. You need to collect the data, prepare, train, evaluate, and then improve. I'll say about it in detail. Okay, so this is the basic, base for ML. Okay, yeah. So okay. Have you worked in this, in the algorithms? Have you worked before or? worked. Okay, cool. So I'll start with the basic supervised learning. Three kinds of learning: supervised, unsupervised, and reinforcement. Supervised learning, as the name suggests, there's a supervisor in this kind of learning. Supervisor na I meant the data வந்து well labeled இருக்கும். So we need to train the machine using data, and the ஒரு dataக்கு வந்து label will be tagged. Example, you have a basket of fruits in which you have apple, banana, all kinds of things. We'll have these both only in this kind of basket. And an apple வந்து what all features can you say? Or apple identify பண்ணனும்னா what kind of features would you say? Classification, simply the output will be a 0 or 1. 0 or 1 in the sense, yeah, here I have many examples. Praveen, you said you've worked in these algorithms. What kind of projects have you built? Credit card fraud detection I did. Okay. Which algorithm did you use for that? Classifier. Decision tree classifier. Decision tree. So why did you go for decision tree classification? I used binary classification models. Did you compare all the models or? I used two models. Okay. Classifier models I used. Okay. So yeah, classification output will simply be 0 or 1. 0 or 1 in the sense like fraud detection. இப்போ வந்து fraud அது வந்து ஒரு fraud இல்லையா? If yes, it will be 1. If not, it will be 0. Similarly, in email spam detection, this project I'll show it in collab. And image classification, and then regression is simply like the output will be real value, such as finding weight or height. A simple one. So in supervised learning, so yeah, this is a simple example where you will predict salary. This is the raw data, years of experience and salary. See, one thing you can observe here is the values வந்து it will be so random. See, 1.1 years he is earning around 39k. Okay. 1.3, which is he has worked for a bit longer, he is getting 46. But 1.5 he is again getting 37. Purida, how the data is randomly distributed? How is it actually supposed to be? What do you think? Continuous increase ஆகிட்டே போகும். Yeah, exactly. அப்படிதான் ஆக்சுவலா வந்து it is supposed to be like that. 1.1 க்கு 39 னா 1.5 க்கு he should be able to get more than 46k, no? Why is he getting 37? See, this is because the data is not real. Okay, real data கிடையாது. That is one thing. And at times when the data will be randomly distributed in the மாதிரி தான்.
like you won't see, a continuous increase or continuous decrease, and in that cases again the data will be. So this is simple project, salary prediction using a linear regression. So linear regression is basically, this equation, right? India kuduthirukanga y equals mx plus c, where m denotes the slope. Slope is nothing but how the dependent variable and independent variable வந்து incline with each other. அதை denote பண்றதுக்கு தான் we have this m, and c is the intercept and y is the target variable. X வந்து x is the input variable which you give. Y is வந்து dependent variable. A dependent variable, we say it is dependent variable because it depends on this equation mx plus c. So the goal of this algorithm will be to fit a linear equation. For this model, we also have few assumptions. Okay, you can't simply fit this model to any kind of data. Some assumptions include the dependent and the independent variables are linearly associated. Linearly associated in the sense, if you have some change in the x variable, it will linearly change in the y variable too. So on the linear association irukkiradhu vandu, if you find a linear association, if you find a dependent variable and an independent variable, now you can go for linear regression. As I've said, it is the simplest model. So pandas, we use numpy and matplotlib for visualization. So in the URL வந்து GitHubல இருந்து I took the raw data and I've used read_csv for reading the data inside that, and I've just printed the data again. Yeah, இங்க திருப்பி print பண்ணிருக்கேன் அந்த டேட்டாவை. You can even dot head போட்டிங்கன்னா only the first 5 rows you will get. Dot tail போட்டிங்கன்னா you will get the last 5 rows. Those things you can do if you are dealing with a huge data set. இதில் வந்து you have only 30 elements nala I've just printed the entire one. Illa if you have around, as I've already said, real data வந்து you won't have this much. It will go like beyond 1000, 2000. Appo you won't be able to, the Colab or the Jupyter notebook itself won't print so many elements. So put the target variable in y and put the input variable in x. This inga paatha theriyum. And then splitting the data set into training and testing. So yeah, இப்போ வந்து ஒரு complete data set வந்து you need to split the data. இப்போ வந்து you have 9 values in the data set. Here I've given test size equals 1/3. அப்போ test size எவ்வளோ? 0.3. 0.3 இல்லப்பா. இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா செட்ல ஒரு 9 எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்கிட்ட இருக்கு. நான் வந்து டெஸ்ட் சைஸை வந்து 1/3 போட்டிருக்கேன். அப்போ என்னோட டெஸ்ட் வேல்யூஸ், டெஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 3 இருக்கும். யா. இப்போ ட்ரெயினில் எவ்வளோ இருக்கும்? 6 இருக்கும். யா, எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ வந்து என்டையர் டேட்டா செட்டை வந்து நம்ம ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டாக, டெஸ்டிங் டேட்டா செட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அகெயின் I said no, ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஈவன் சேஞ்ச் தி டெஸ்ட் டேட்டா செட். நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஷஃபில்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அந்த ஷஃபில் கூட நீங்கள் தரலாம். லைக் இந்த 29 elements 30 elementsல வந்து ஷஃபில் பண்ணாலும் யூ ஒன்ட் கெட் மச் டிஃப்ரென்ஸ் இன் அக்யூரசி. பட் ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 1000+ டேட்டா செட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா 1000+ டேட்டா செட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா you can give shuffle option so that your data set becomes more generalized. இப்போ வந்து here I'm importing linear regression. So from sklearn.linear model you can import logistic regression, linear regression and n number of models. அதுக்கப்புறம் இந்த model I'm just saving it in regressor. You can use some other variable also. You can use RA, something you can use here. Only thing is you need to fit your training data set with the model. அவ்வளவுதான். So y predict, x predict, you know, and the predictions la vandu you store it in some other variables. This is just a dummy random variable. You can store in any variable. Predict 1, predict 2, any variable you can store. So first thing I've done here is I've just visualized the training data set and scatter பண்ணிருக்கிறதுல வந்து it is x train and y train. You can even இதையும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். So I need to reconnect and do it from the start, I guess. ஓகே, இந்த நான் கமெண்ட் போட்டதோ வந்து இஃப் யூ டேக் அவுட் தி கமெண்ட் அண்ட் டூனோ, நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரெயின் இந்த லைன் மாதிரி வந்திருக்குல்ல, இந்த லைன் மாதிரி வர்றதே வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகி வரும். திஸ் தே ஹவ் டன் டு ஷோ தி டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் டு ஷோ ஹவு தி பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ளைன்ட் வித் தி லைன். அது வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் தே ஹவ் டன் திஸ்.
பட் த திங் இஸ் ஸ்கேட்டர் பண்ணீங்கன்னா போத் தி டாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேட்டர் ஆகி தான் தெரியும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஹவ் யூஸ்ட் பிளாட் ஹியர், இது வந்து ஒரு லைன் மாதிரி வந்திருக்கு. அது தெரியுதா டிஃப்ரென்ஸ்? தெரியுது. ஓகே. ஸோ வந்து இங்கே ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டை விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து டெஸ்ட் டேட்டா செட்டு சேம் திங் வி ஹவ் டன் அகெயின். வி ஹவ் ஸ்கேட்டர் பண்ணிட்டு திருப்பி பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து சி இஃப் யூ இப்போ வந்து யூ ஹேவ் ஐ வில் கிவ் அன் அசைன்மெண்ட். ஓகே, அதில் வந்து யூ வில் ஹேவ் எக்ஸ் ஒய் வேல்யூஸ் யூ வில் ஹேவ். ஓகே, first thing you need to do is you need to visualize those data points. Only then you will know which kind of data, I mean model வந்து நம்ம fit பண்ணலாம். More than visualize, like visually வந்து if you see those points, if you see those values, no, you won't be able to conclude that this model would be the good one or இந்த மாடல் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது. பட் இஃப் யூ ஸ்கேட்டர் பண்ணி, லைக் இஃப் யூ விஷுவலைஸ், ஒரு பைத்தான்ல விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு நோ ஓகே இந்த மாடல் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. சி இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு லீனியராக இருக்கும். ஓகேவா, யூ வில் பி ஏபிள் டு சி. இதுவே வந்து அந்த டேட்டா செட்டில் வந்து ஒரு எஸ் கர்வ் மாதிரி இருந்துச்சு, இல்லாட்டி ஒரு ரேண்டம்லி, லைக் இப்போ ஒரு பிளாட் மாதிரி இருக்கு, ரேண்டம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா யூ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு ஃபிட் அப். இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ஃபிட் பண்ண முடியாது. ஃபார் தட் யூ நீட் டு கோ ஃபார் சம் அதர் மாடல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் அந்த மாடல் வந்து நம்ம ரெக்ரெசரில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை வந்து டாட் ப்ரிடிக்ட் கொடுத்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் நியூ சேலரி ப்ரிடிக்டட், நியூ ஒன். யூ கேன் ஈவன் கம்பேர். இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து க்ளோஸ் டு தி கிவன் டேட்டா அப்படின்னா இட் won't be the exact value, but it will be very close. அது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் செக் பண்ணிக்கலாம் மாடல். அது வந்து அக்யூரேசி கூட செக் பண்ணாமல் யூ கேன் ஈவன் டைரக்ட்லி செக் இந்த வேல்யூலாம். ஃபார் சிம்பிளர் மாடல்ஸ் யூ கேன் டூ திஸ். So linear regression, it computes relationship between dependent and one or more independent variables. So நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து I think there's only one column. You can have 2-3 columns too. அதுக்கப்புறம் equation y equals mx plus a. I'm not like going into the mathematical part of this thing because it is easy, but you can understand on your own y equals mx plus a. அது எப்படி derive பண்ணுறது and all those things. So as I've already said, அதோட assumptions இந்த பர்டிகுலர் மாடலோட assumptions என்னன்னா linearly associated variables and independence. நான் முன்னாடி சொன்னல வேல்யூஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரேண்டமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு. that is one assumption which is already there in this. இந்த மாடல் நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம்னாலே we have few ஓகேவா, லைக் முன்னாடி ப்ரீ எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அசம்ஷன்ஸ்னு ஒரு சிலது இருக்கும் ஒரு சில மாடல்ஸ்க்கு. in that independence, like the value of dependent variable of one observation will not depend on the value of dependent variable of other observation. As I've already said, it is actually supposed to be, the value is actually supposed to be around 47 or 47 48 something of that sort, but it's only 37. Okay, next thing is logistic regression. So logistic regression also, I think I have an example. Okay, yeah. So logistic regression, yeah. So one common question people ask is it might be an interview or it might be in some kind of viva. The thing is, pair வந்து it is logistic regression. Why is it used for classification? Any idea? ரவி, நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும், நீங்க ஒருத்தவங்க தான் இருக்கீங்க. டேட்டா வந்து லீனியர் ரெக்ரெஷன் மாடல் ஃபிட் ஆகும் போது ஒரு கிளஸ்டர் மாதிரி இருந்ததுன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். அதான் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் சொல்கிறேன். அதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் அதான் நேம் அப்படி சொல்லுங்க. இல்ல எனக்கு புரியல. லீனியர் ரெக்ரெஷன் மாடல்ல ஃபிட் ஆகாத டேட்டா கிளாசிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்கக்கா. இல்ல, வாட் ஐம் ஆஸ்கிங் இஸ், see நேம் வந்து it is regression. regressionனா it is not used for 0 or 1 output இது மாதிரி. so why are we using it for classification?
இந்த கொஷின் வந்து they asked no I ஓகேவா, எனக்கு இன்டர்வியூ நடக்கும்போது they asked இந்த கொஷின். ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா வந்து லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் நீ சொன்ன மாதிரி இட் டேக்ஸ் தி லீனியர் ரெக்ரெஷனோட அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து இன்புட்டாக எடுக்கும். அப்புறம் அதை வந்து ப்ராபபிலிட்டி வந்து சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ராபபிலிட்டி வில் ஃபைண்ட் ப்ராபபிலிட்டி. அதனால தோ தி நேம் இஸ் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் வி யூஸ் இட் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன் பர்பஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் யூ செட் ஐ கெஸ். கரெக்டா? ஓகே. So again, logistic regression is a supervised ML algorithm used for classification tasks. So all these things is theory. It is used for regression because this question will definitely you will see in some or other place. Definitely they'll ask this. It is referred to as regression because it takes the output of linear regression function, uses a sigmoid, estimates the probability. So logistic regression is again used for like ஒரு class predict பண்றதுக்கு மட்டும் கிடையாது, for multi class predictionsக்கு கூட we use logistic regression. So logistic regression, I know how, like you know, like how the graph will be, it jumps from 0 to 1 or S curve மாதிரி இருக்கும். So 0 na it will be on the lower path. Wait, I'll just show the logistic regression graph. So இப்படி இருக்கும். So logistic regression graph வந்து it will be like this from 0 to 1. Values வந்து it will be, I said no, if the data points, see நான் எதுக்கு ஸ்கேட்டர் பண்ண சொன்ன given data points is, see இங்க இருக்கிற data points வந்து if you visualize it, it is in this kind of format. இப்போ earlier we saw raw data la, just don't hand it. Earlier we have seen a raw data la, in that data set the points வந்து plot பண்ணீங்கன்னா it will be so linear. So வந்து ஒரு linear, this one. So வந்து ஒரு linear line fit பண்ணீங்கனாலே you will get good accuracy and predictions கூட ஈஸியா நடக்கும். But if you fit the same data, அதே line வந்து if you fit it here, just a minute. If you fit a linear line here, will it be able to classify? Definitely not. It won't be able to classify if you fit a linear line here, because few data points வந்து இங்க இருக்கோ, like ரொம்ப அப்ரப்டா இருக்கும் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாவே கிளாஸிஃபை ஆகாது. பட் see in this case if you use a sigmoid function and sigmoid in the curve itself denotes that you have used a sigmoid function, and these are the respective probabilities. Since this is from 0 to 0.5, if there's a point here they say it as 0.3, if there's a point here they might say it as 0.4. Similarly, if it is 0.3 na, most probably it will be closer to the 0 da. If it's 0.8 na, it comes in between this class from 0.5 to 1. So logistic regression is used for classifying 0 or 1. So it is used for classifying whether a person kondu cancer irka illaya. So its ability is to provide probabilities and classify new data using the continuous and discrete data sets. So as I have said, in the data point, let's see, there is a 0.8. So 0.8 now most probably it will be close to 1 da. So most probably the model will say 1 and the mari. If it's 0.3 now the model might say it is 0. Again, iris data set. So iris dataset, I've again used, I've imported logistic regression from sklearn linear model thing, and accuracy score and classification report are some metrics which is used to decide the models, how the model is performing. It might be accuracy, precision, or something. So I've loaded the iris data. I've put it into X, which is input, and Y again. I think in this case we are only taking if the input data belongs to iris set also or not. So traditionally we have split the data set. Here again the test size is 0.3. I fit the model fit பண்ணிட்டு I have again made some predictions. So accuracy score and classification report.
These are some metrics which we need to know. I have a separate slide for these four parameters too. I'll explain it there. So accuracy here, it is like one and it is 100% accurate, but no ML model or no AI model is 100% accurate. It is just for our own our own practice. Adanal we have got an accuracy of 1. But believe me, if you show this 100% accuracy somewhere else, they won't even believe that you have worked, because nothing is 100% accurate, especially in ML and AI. Okay, that's all is about logistic regression. So yeah, in supervised learning algorithms, like disadvantages ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா, classifying big data can be challenging. As I've already said, simpler data we need to fit simpler models. We need to fit in illa, it will itself show or appreciable accuracy. But if it's big data, you need to go for unsupervised learning or reinforcement learning, and gradually neural networks and all. Training for supervised learning needs a lot of computation time. Yeah, it does need, because labeled data is being used, and complex tasks definitely can't handle all complex tasks. Then computation time is vast, requires a labeled data set. Yeah, you need to input data when the labeled data set like huge தர மாதிரி இருக்கும். And training process, yeah, you need a supervisor in this kind of learning. So yeah, I'll say about the classification algorithms under supervised learning. We've learned about logistic regression, SVM. So basically, எந்த கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு like I've said about linear regression is when independent and dependent variables linearly associated, and logistic regression is when we use it for classification purpose. And again, you need to scatter பண்ணணும். கொடுத்திருக்கிற data points you need to scatter, and then definitely logistic regression, it is very easy to find out. ஒரு சில data points and all will be nearer to 0, and some data points will be nearer to 1. So it is basically very easy to find that logistic regression fit பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. So SVM is where when you need to accurately find a plane which can distinguish in between in the ரெண்டுமே. See, you fit a line, okay, similarly ஒரு இங்க ஒரு A data set, இங்க ஒரு B data set ன்னு இருக்கட்டும், or circles and this kind of diamonds, okay, and you have a line here. But if there is any data point here, or if any data point very nearer to the line, what SVM does is it accurately gives a hyperplane, which அது என்ன பண்ணும்னா ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு கிட்ட ஒரு ஹைப்பர்பிளேன் மாதிரி போடும், so that you will be able to distinguish இது எந்த கிளாஸ்க்கு belong, like you will be able to distinguish to which class does the data point belong to. See, it is given here, decision boundary that can segregate n-dimensional space into classes, so that we can easily put the new data point in the correct category. Yeah, new data point irukuna, so if it is on the this side of the hyperplane, it will be a circle, and that side it will be a diamond again. So these extreme cases are called as support vectors, and hence the name support vector notion. So basically, again, this dog cat classification, past label data, we give some past label data, we label this as cat and we label this as dog, and we feed it into the model and it trains. So we give a new data, and then it says on the hyperplane photo, it says that it's a cat and the mari. This can be used for face detection, image classification, and text categorization. So this is what SVM is. Moving on to KNN. So what KNN is? KNN is nothing but K nearest neighbors. So I'll just give an example for this. You have again some, let's say this is green color. I don't know what exactly the color is. Let's say this is green color and this is some dark blue color. And you have or pudusa, you get a data point and you are confused in the, does it belong to this category or this category? So what simply in this algorithm, what simply happens is it calculates the distance, and then again you might be confused, like edukko distance edukano,
because there are many points. Should we calculate distance for all the data points in this category and this category? Definitely not. What k nearest neighbors does is, in the data point it selects the nearest data. So for this orange color diamond, there's three data points here and two data points here which are closer. So what happens is Euclidean distance வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க from this data point to these data points. So Euclidean distance, say for suppose this diamond is 4 centimeter and this diamond is 3 and this diamond is 2 and this is 5 and 6. So what happens is, இது வந்து as these values are lesser than இங்க இருக்கிற distance compare பண்ண விட these values are lesser, so it belongs to category A. So this is what is the main basic core behind KNN. Nothing much complications are there here. புரிஞ்சுதா KNN and SVM? Okay, fine. So I'll show this particular naive Bayes example. So naive Bayes is another supervised learning algorithm. It is actually used for solving classification problems. So one question again, in your important question enna, why is naive Bayes naive? In your question also I was, so this the answer irukku. Okay, why is naive Bayes called naive Bayes அப்படின்னா, நீ சொன்ன மாதிரி Bayes வந்து we use Bayes theorem here, you know, the formula we use. I don't want again to go into mathematical things, because or algorithm ko there is some mathematical calculations. Okay, if you understand that, it will be very easy to understand these things also, because in the models la vandu it is just like importing. Ipa vandu sklearn povoma import பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். There's nothing beyond this with what you can do here. But the thing is, if you go deep into the mathematical base behind these algorithms, it will be romba vast. For linear regression itself, you have lot of mathematical things to be known. You have gradient descent, you have cost function, you have loss function. You need to know இதை வந்து minimize பண்ணாதான். See, இப்போ வந்து you have few parameters, y equals mx plus c லேயே you have parameters rather than y and x, you have m and c. அதே வந்து how we determine those values, அதுக்கே வந்து we have many mathematical things. அதெல்லாம் வந்து it is so vast, more than model selection. The maths behind the model is vast, but the thing is those things are being neglected nowadays. If you are in AIDS department, adu kandipa you will know, because now we are learning it. Okay, so why is naive Bayes naive அப்படின்னா வந்து, occurrence of certain feature is independent of the occurrence of other features. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த ஆப்பிள் அந்த பனானா அது சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, இப்போ ஈச் ஒன் ஒரு ஃபீச்சருமே இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி டு தி அவுட்புட் வேரியபிள். For example, I have already said on the apple வந்து color is red and there's a depression at the top. Let's say these both are the input columns we have. For example, the color individually contributes to the target variable red, so it itself has 0.5 or 50% of weightage to the target column. And depression at the top, banana it doesn't have a depression at the top, rather than that it is longer elongated and it is yellow in color. So each attribute வந்து it has 50% weightage. ஸோ வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, இண்டிபெண்ட்டாக வந்து அதர் ஃபீச்சர்ஸை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா we call it as naive. ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஒரு அல்காரிதம்க்குமே நெய்வ் பேஸ்ன்னு எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் நெய்வ் அண்ட் பயாஸ் வந்து வி யூஸ் அந்த பிரின்சிபல் வி யூஸ் பிஹைண்ட் அந்த மேத்ல வந்து வி யூஸ் அந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கெலாம் வி யூஸ் தோஸ் ஃபார்முலேஸ், அதுக்கு தான். So some popular examples are spam filtration, sentimental analysis and classifying articles. So here வந்து I've used ஒரு இது மாதிரி spam or ham, ஒரு இமெயில் வந்து ஒரு spam-ஆ ham-ஆ அப்படி. spamனா it's what to say, it's not a normal email. ham-na வந்து it's a normal one. Normal in the sense you get some or a fraud message மாதிரிலாம் you will get no Amazonல இருந்து you have so and so, how will you classify all these things. அதுக்காக I just used ஒரு simple ஒரு program தான். There are many programs which are very complex than this too. So here I've used NLTK. NLTK, you know anything about NLTK? These terms might look கொஞ்சம் நியூவா, but
there's nothing behind these terms again. It'll all normalize ஆயிடும். If we work on more projects, no, எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல it was all very new, but as I've started working on, அதெல்லாம் it became very common, generalize ஆகும், more than becoming common, generalize ஆகும். ஓகே, ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ்னா வந்து ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு சில கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, இட் மைட் பி லைக் என் நம்பர், அன்கவுண்டபிள் சொல்ல முடியாது, என் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் யூஸ் ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ்ல வந்து here the stop words are like pre-built stop words, but you can have your own set of stop words also. Web crawling அது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது you will use beautiful soap and all those things, no? I think சஹானா அவ கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தா இதை பத்தி. அதுல வந்து ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் வந்து அதுல யூ நீட் டு ஹேவ் யுவர் ஓன் செட் ஆஃப் ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் தான். ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட்லலாம் வந்து தேல் கிவ் தேர் ஓன் செட் ஆஃப் ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ், அவங்களே வந்து எடிட் பண்ணி தேல் கிவ். பிகாஸ் ஒரு சில வெப்சைட்ஸ்ல வந்து இங்க இருக்கிற ஸ்டாப் வேர்ட்ஸும் அங்க இருக்கிற ஸ்டாப் வேர்ட்ஸும் இட் ஒன்ட் மேட்ச். அதுக்காக இதுல வந்து நான் ப்ரீ பில்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் நான் யூஸ் பண்றதே வந்து ஒரு கிட்ஹபோட இதுதான், சிஎஸ்வி ஃபைல் தான். ஸோ ஐ கேன் யூஸ் திஸ். பட் நீங்கள் வந்து பர்சனலைஸ்டாக ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, ஆர் இஃப் யூனோ ஆர் கெட்டிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அ பர்டிகுலர் வெப்சைட் தான், ஐ திங்க் யூ வில் நீட் டு எடிட் யுவர் ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் டூ. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி டாட் ஹெட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 5 பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஐஸ்னல் டாட் இஸ் சம் ப்ரீ ப்ராசஸிங் யுவர் டேட்டா. ஐம் ஜஸ்ட் டவுன்லோடிங், அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். And then cleaning the data. Cleaning the data is அந்த இருக்கிற டெக்ஸ்ட்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லோவராக மாற்றிட்டு, and then I'm seeing if there is any 0 to 9 or A to Z. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பேசஸ்லாம் பார்க்குறேன். See here you will know the எவிடெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்ட்டு. Go until some point crazy blah blah. So all those points all will be removed, commas will be removed, அந்த கேபிட்டல் லெட்டராக வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஆகிடும். ஸோ ப்ரீ என்ட்ரி, சி இதை வந்து எதுக்கு அது ஸ்பேம் சொல்லுது அப்படின்னா வந்து there's a word called free. That free, this word might be there in the stop word, but the thing is ஒரு free வச்சுட்டு it can't say it is spam. It might even take into account other words too. இங்க வந்து ஃபுல்லா டிஸ்பிளே ஆகல, it might have some other words too. So yeah, இங்க வந்து TFID இதெல்லாம் வந்து again this is a big topic here. So have you worked with this pipeline? இந்த பைப்லைன் வந்து I learned it new. அப்பதான் எங்க சீனியர் சொன்ன மாதிரி I learned. பைப்லைன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? See, pipeline is ஒரு ஷார்ட், ஒரு அந்த கோடை வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக ஆக்கும் ஆக்சுவலாக பைப்லைன் யூஸ் பண்ணோம்னா. See, nothing. பைப்லைனா வந்து நம்ம இதை வந்து ஒரு லைனாக தருவோம். ஆக்சுவலி இந்த வெக்டர், TFID, CLF இதெல்லாம் வந்து ஒரு லைனாக தர்றதுக்கு பதில் இந்த பைப்லைன் அண்டர்ஸ்கோர் மாடல் அதாச்சும் ஒரு பைப்லைன் மாதிரி தந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த கோடு வந்து கிறிஸ்ப் லைக் கன்சைஸாக ஆகிடும். அண்ட் ரன்னிங் டைம் கூட கம்மியாயிடும். இது வந்து நோயிலேருந்து எங்கள் சீனியர் தான் ஒருத்தவங்க அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. வாட் ஐ ஆக்சுவலி டிட் வாஸ் ஒரு லைனாக நான் போட்டுட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ரன்னிங் இட். ரொம்ப டைம் ஆச்சு அது வரதுக்கு. இன்ஸ்டெட் ஹி சஜஸ்டட் மீ டு டூ திஸ் பைப்லைன் மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரன்னிங் டைம் ஆல்சோ வில் பி லெஸ். ஸோ ஐவ் அகெயின் யூஸ்டு ஆக்சுவலி இதுக்காக வந்து ஐ ஃபிட் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன், multinomial naive bayes and SVC, or random forest classifier. Yeah, இந்த 4மே ஃபிட் பண்ணிட்டு I just got the accuracy and all these metric மாதிரி. In this I think the highest accuracy வந்துட்டு SVC, support vector machine. See, we usually see வந்து கூகுள் எல்லாம் வந்து naive bayes வந்து it is used like இப்பயே நான் காமிச்சல, it is popularly used for இந்த டெக்ஸ்ட் மாதிரி இதுக்கு சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ்க்குலாம் ரொம்ப பாப்புலராக யூஸ் பண்ணுவோம். சி ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா மல்டினாமியல் naive bayes கேவ் 96 accuracy, பட் SVC ஐ மீன் the support vector machine வந்து it gave 97. So that is what I meant by saying that we need to read about more models. நம்மளோட டேட்டாக்கு இன்க்ளைன் ஆற மாதிரி தான் we should be selecting models too. So this one is it's all like ஓனாவே ரீட் பண்ணிக்கலாம். இம்போர்ட் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் மாடல் ஃபிட் பண்ணி சேம் திங் அக்யூரசி மெட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அகைன் மல்டினாமியல் naive bayesலேயே we again have 2-3 types. அதில் வந்து one thing is multinomial naive bayes. I think we do have Gaussian naive bayes too.
And in support vector machine, again I've used accuracy and I've printed the metrics. And random forest classifier. Random forest classifier is nothing but an extension of decision tree classifier. Again model fit பண்ணிட்டு again அதை classify பண்ணியிருக்கேன். This is all is clear, no? Yes, ma'am. Okay. So KNN SVM. Yeah, naive bias. Naive bias code. I showed the code also for decision tree. So yeah, decision tree, random forest tree. You need to like two terms you need to know in this. One is pruning. One is Gini index. Okay. So pruning is nothing but leaving out the node which doesn't contribute much to the result of your target. Okay, அதுதான் வந்து pruning. See, a simple example is that salary வந்து so and so k. Okay, so office nearer to home, this is one condition, and if it is not, then they have declined the offer, which means this branch is pruned. Similarly, the branches will be pruned if it does not contribute much to the output. That is what is called as pruning. Gini index, it refers to the impurity in the data set. Okay, Gini index வந்து it has a separate formula, and Gini index வந்து as I have said, no parameters la adjust panna you might increase the accuracy of the model, something of that sort. So it all contributes there too. So this is what decision tree is. You have a root node and you have a subtrees here, and each subtree has a leaf node too. So and then random forest classification. We have already worked in this. It might seem easier to you. It's nothing but it contains a number of decision trees on various subsets of the given dataset, takes the average to improve the predictive accuracy of the dataset. So as I've already said, decision tree patti terinja, random forest tree is very easy. What it does is, decision tree la we might have one root node, but random forest la we might have 2-3 root nodes. Takes the average and then it predicts. So here is a simple example. There's a basket of fruits. Irukku. It takes a root node here. Inga vandu 3 root nodes irukku, and then subtrees are there. Tree 1 la vandu it is saying it is apple. Tree 2 layum it is saying it is apple. But inga vandu some tree n might be there might be many trees in between this. Some tree n it's saying it's banana. So major vandu what is the proportion of apple here? See, there are 3 trees, okay va? Rendu vandu apple irukku. Proportion enna apple odudhu? 2/3. So majority vandu apple. So that is the final class. So this is what happens in random tree classification. So yeah, idella vandu it is for smaller data sets. What if we need to select a model for larger data sets? In that case, you can do these steps. One thing is transform categorical columns to numerical, and scale continuous columns, split the data set, elect candidate models, perform model evaluation. All these terms I think I've almost discussed. You know what candidate models are. You are familiar with splitting the data set. I think categorical columns and numerical matradum it would have been over in data pre-processing. I'll just give an overview of what it is all. Yeah, before moving into all those things, you need to know about evaluation metrics. This is the major part in model selection, because model is பார்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு you will be fitting the model and you will be going. பட் அதை எப்படி வந்து ஒருத்தர் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன், accuracy, precision, recall, F1 score, இதெல்லாம் in these 4 things are important. If it's a regression, RMSE, MAE, R squared. Okay, these are all important. Accuracy na again it's all like very theory da. Like these theory, just read it on your own. I'll just say 4 things are very important. False, negative, true, positive, true, negative. In the terms la, like are you aware of these terms expected in this ML? Okay va? What we expect is, even if you don't know like everything, உனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கொஞ்சத்துல you should be so கொஞ்சம் clear-ஆ இருக்கணும். True positive என்னன்னா, ஒரு positive like இப்போ வந்து my output is 1, okay, predicted is also 1, then it is known as true positive. This is what I expected. In the definitions லாம் தெரியுமா? I'm asking.
you build big models like neural network, LSTMs. This is would not we expect. What we expect is சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ்க்குலாம் அர்த்தம் தெரியுமா? That is what is needed. Because இப்போ நெட் பார்த்துட்டு ஐ பில்ட் அ மாடல், தட் இஸ் ஆல் ஃபைன். இஃப் யூ ஆர் கிவன் நோ இன்டர்நெட், ஒரு டேட்டா செட் கொடுத்துட்டு பில்ட் அ மாடல் அப்படின்னா வாட் வில் யூ டூ? இன்டர்நெட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பில்ட் பண்ணாம உட்காந்துருக்க முடியாதுல்ல. பட் இஃப் யூ நோ தி மீனிங், ஓகே ட்ரூ பாசிட்டிவ்னா இது, ட்ரூ நெகட்டிவ்னா இது, ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா இது, ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்னா இட் இஸ் ஓகே. ஈவன் இஃப் வி டோன்ட் நோ வி கேன் லேர்ன். சி, இட்ஸ் நாட் டூ லேட் டு லேர்ன் எனி திங். ஓகே, ஃபுல் ட்ரூ பாசிட்டிவ்னா இப்போ அவுட்புட் வந்து 1, ப்ரிடிக்டடும் 1னா அது வந்து வி சே இட் அஸ் ட்ரூ பாசிட்டிவ். False positive na it has falsely predicted a positive value for the given output. அதே மாதிரி ட்ரூ நெகட்டிவ்னா இட் ஹாஸ் கரெக்ட்லி கிவன் தி நெகட்டிவ் வேல்யூ ஃபார் தி அவுட்புட். இப்போ வந்து என்னோட அவுட்புட் வந்து 0னா இட் ஹாஸ் கரெக்ட்லி ப்ரிடிக்டட் தட் இட் இஸ் 0. அந்த மாதிரி false negative na it has falsely predicted just the opposite. Just know what is true positive and true negative. False positive and false negative will be the opposite of true positive and true negative. இப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், பட் ஐ லென் ஹவ் ஷேர் தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ்ல. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தி மெட்டீரியல் அகைன். இட் வில் பி சோ ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே சார். As I've already said, in the topic வந்து vast. Within 1 hour, 1.5 hour, I will not be able to complete everything. But okay, I can give an overview of what all is there in this topic. So accuracy, precision, just read this theory. Okay, accuracy, overall correctness. Precision is how much positive predictions are made by the model. Recall, F1 score. So all these formulas and all, you will be given some values, or you yourself will get those values from the model. Put it in this formula, you will be able to get it. So transforming those categorical columns to numeric, I think even this would have been over in data pre-processing. Simple da, low, medium, high na you give some values to it. Male, female na you give some values to it. Only thing is நம்ம பெரிய data set வந்து we just transform it to numerical values. Or male na we give it 0, female na we give 1. Why should we give 0 and 1? Male, female இருந்துட்டு போலாமே. The thing is, அது ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்குமே அண்ட் அது வந்து நியூமரிக்கலாக இருந்தால் ப்ராசஸிங் டைம் கம்மியாகும். அது ஒரு ரீசன் தான். K-fold cross validation, you can perform this in order to improve the already fit பண்ண மாடலை you can improve. What happens is, இருக்கிற டேட்டா செட்டை வந்து they will split it into folds. Okay, here they have say 5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. I think they have given only 5 here. It can be more too. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐட்ரேஷனாக வந்து யூ கீப் ஷிஃப்டிங் இட் அண்ட் தென் யூ கெட் சம் என்ன சொல்கிறது, we end up with the n number of the same data sets. So same data setவே வந்து ஒரு you have a huge data set. Okay, இதையே வந்து we keep splitting it and then we perform this k-fold cross validation. This cross validation again, there's a inbuilt function. People are not looking into the math behind it again. இதை வந்து ஒரு inbuilt function இருக்கு. They just call that function cross validation call பண்ணுவாங்க. They get some values. அது வந்து இட் இஸ் ஓகே அப்படின்னா ஹைப்பர் டியூன் பண்ண மாட்டாங்க, ஹைப்பர் பேராமீட்டர் டியூனிங் பண்ண மாட்டாங்க. இல்லைன்னா they will do that. Hyper parameter tuning again you will have it in the upcoming classes. Yeah. So what is the purpose of performing this? As I've already said, ஒரு ஹியூஜ் டேட்டா செட்டை வந்து நம்ம we keep splitting the data and then அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ யா, எலெக்ட் கேண்டிடேட் மாடல்ஸ். இது வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொல்லிட்டேன், எலெக்ஷன் நடக்கும். அந்த மாடல்ஸ்குள்ளேயே ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும்ப்பா. அதுதான் கேண்டிடேட் மாடல்ஸ்னா. ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, அந்த 4 பேரில் 2 பேர் தான் எலெக்ஷனில் நிற்பாங்க. அந்த 2 பேரில் யூ நீட் டு செலக்ட் ஒன் ஆஸ் தி லீடர். அந்த 4 பேர் மைட் பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன், லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன், எஸ்விசி அண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க். அந்த 4 பேரில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் அண்ட் எஸ்விஎம் வந்து நிற்கிறாங்க. அந்த எஸ்விஎம்லேயே லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் யூ நீட் டு செலக்ட் ஒன் ஆஸ் தி லீடர் அப்படின்னா யூ வில் கோ ஃபார் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் கன்சிடரிங் ஆல் தி மெட்ரிக்ஸ். அவ்வளோதான். யா, இதை தான் நான் அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். மாடல் செலக்டட். ஓகே, மாடல் எவாலுவேஷன், மாடல் செலெக்ஷன். as I've already said, accuracy அதிகமாக இருந்தால் you will go for that model. Not only accuracy, precision, we saw many metrics for that. So yeah, இது வந்து ensemble methods. Okay, XG boost and all these things.
we actually ensemble methodsல என்ன நடக்கும்னா, in order to improve the model we combine 2 or 3 models. That is what like ensemble method na simple termsல சொல்லணும்னா we combine 2-3 models to make the model even more stronger. So all these things are theory about XGBoost. Yeah. Text classification compare பண்றதுக்குனா elective models என்னலாம் இருக்கும்னா random forest, SVM, naive bayas, KNN, all these things you will have. So what a simple neural network is அப்படின்னா we have collection of data. Okay, அதை வந்து நம்ம input layer தருவோம், and then hidden layersல வந்து what actually happens in hidden layers அப்படின்னா like the math behind it சொல்றேன். Neural network again அது வந்து you will have a simple or function மாதிரி you will import it அவ்வளவுதான். But the thing is, if you know the math behind neural network is far interesting actually சொல்லணும்னா more than those normal methods. இந்த மெத்தட்ல வந்து you will be interested or fascinated with the math behind the model. What happens is you will be given some weights. Okay, the main motto behind this is you should be able to find the appropriate weight so that the model continue ஆயிட்ட அப்புறம் the predicted response will be should be very close to the actual response. அதுதான் வந்து main motto behind a simple neural network. I hope you got it right. Neural network does இதுல என்னன்னா we have back propagation too. அது எப்படின்னா வந்து we start from here. எப்பயுமே வந்து input we start from here ல back propagationல we start from here. Actually என்ன எவ்வளவு நேரம் okay a simple neural network does அதுதான். இப்போ வந்து why do we do back propagation அப்படின்னா see all these contents I have not included in this PPT. Okay, just on the spot தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Just all these things you can get it in the internet. Knowledge is everywhere. No, it's not that only these PPTs are gonna help you. இதுவே நாங்க வந்து on the spot தான் prepare பண்ணோம். If you are listening a class, you should be very clear with whatever is taught in this class. Next time உங்களை யாராச்சும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா you should be able to answer. It is not that just ஒரு attendance-காகவோ or see நீங்க ஒருத்தவங்க தான் இருக்கீங்க மீட்ல but still I'm taking class. It's just for respecting people who are taking class and making them happy by at least answering வேற யாராச்சும் ஒரு question. Okay, that day I was taught this thing, that is why I'm able to answer this. அவ்வளவுதான். It is not like pushing this knowledge into your brain or something. Okay, a simple neural network la you give some input data, you find weights, you find appropriate weights, and output will be closely related to the actual output. Obviously you can't get the exact output. You will be able to see if the data is like romba basic. In a basic data getting 100% accuracy is nothing. Okay, so if you want to readjust the weights which you have found here, then we go for back propagation. Back propagation la enna nadakum appadina you keep updating the weights in this manner, basically from the response to the data. That's what happens in back propagation. What I suggest is go to Google. Okay, after this class go to Google and see how back propagation works. It will really fascinate you a lot. Network which moves from the data to the response. See about back propagation from the response to the data. You will definitely be fascinated to learn about how a simple neural network works, because CNN, RNN and all, you won't actually be bothered about the math behind it. அந்த எபாக்ஸ் நல்லா வருதா, ஓகே எவ்வளோ லேயர்ஸ், ஒரு 2 கன்வல்யூஷனல் லேயருக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபுல்லி கனெக்டட் லேயர் இருந்துச்சுன்னா இது VGG நெட், இல்லாட்டி இது அலெக்ஸ் நெட், அந்த மாதிரி யூ வில் ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட், அவ்வளோதான். பட் see the math, you will be able to build a neural network on your own. So this is chumma for graphics I made something. This I myself don't know. No, artificial intelligence kulla ML is a part, deep learning is a part of ML, and in that neural network I just explained it. So yeah, this is a very very basic neural network. Perceptron mari, perceptron da because there's no hidden layer. Perceptron is a very basic neural network which you will be taught about in your classes, where there's an input layer, there's an output layer, or activation function mari irukum. And the input வந்து அந்த activation function குள்ள if you send na, activation function can be anything. Okay, like sigmoid, relu, tanh, something. Sigmoid is a basic activation function. For example, I think the sigmoid's formula is 1 by 1 plus e power minus x, y equals 1 by 1 plus e power minus x, and x la da வந்து you give some input. Okay,
அது வந்து ஒய்யா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும். லைக் ஒய்க்கு வர டார்கெட் வந்து 0 to 1ல இருந்து கன்வெர்ட் ஆகி வரும். ஸோ திஸ் அவுட்புட் வில் பி ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 0 to 1. So that's all is about perceptron. First, if you are moving into neural network, now first learn about perceptron. It will help you a lot. Other neural networks there might be many hidden layers, and அந்த hidden layers, hidden units எல்லாம் customizable. நீங்களே வந்து you can include. It is not that இவ்வளோ hidden layers தான் இருக்கணும், இவ்வளோ hidden units தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. It's basically, it depends on how you build it. I think I've covered almost everything. I'll just see if there's anything left out. See, in this you have lasso regression, ridge regression. நான் இதெல்லாம் சொல்லி தரணும்னா I should take another 1 hour of class, and more than that I should prepare. அப்போதான் என்னால் சொல்லி தர முடியும் the exact thing. HVM, KNN. Yeah, these are some of the models, ANN, artificial neural network. Before moving on to ANN, you just be, just have a clear understanding of what supervised, unsupervised, and reinforcement learning is. Then you can move into these networks too. So yeah, reinforcement learning, I'll just give a gist of what it is. It's nothing but taking a suitable action in order to reach the target. அவ்வளவுதான் ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா this is what reinforcement learning is. இதுல என்னன்னா you will have a reward மாதிரி. See, robotsக்கு வந்து if it needs to pick some block and place it somewhere, if it places or correct color on a block வந்து if it places, it will be given +1 point அந்த மாதிரி. If no, அந்த subtract பண்ணிடுவாங்க. அவ்வளவுதான். The more the rewards are, the more close the object is to the target. அவ்வளவுதான். So clustering types la hierarchical clustering, k-means, all this is like more of theory which you can understand very easily. Association la வந்து you will learn this in data mining also. The association வந்து simple terms la சொல்லணும்னா you go for a supermarket, okay வா, supermarket போயிட்டு you buy some bread, you will definitely buy butter or jam. What people do there is அவங்க வந்து bread கிட்டே வந்து butter jam கூட வைப்பாங்க. You know why? In order to increase their sales, so that the customer won't spend much time looking for bread and jam. Like at times what we do is we get exhausted and we think okay இது அப்புறம் வாங்கிக்கலாம், and we just leave the market without buying that. So this is one technique used. That is what we use here also. Unsupervised learning, I said, I think this is, I'll just give a gist on all other. See, there's no supervisor in this kind of learning. The thing is, the algorithms itself, it finds some patterns, or it finds it finds patterns. It extracts information from the given data. Labeled data, you won't find here.